আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়া লাসাফ। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। প্রতি রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার। আমি আগেও বলেছি নতুন আইন আসছে কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার, এটার উপরে আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়া লাসাফ বলবেন। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য বলে অথবা আপনাকে অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে আপনার অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। বিং অ্যারেস্টেড, যখন মানুষ অ্যারেস্ট হয়, প্রসিকিউটেড, যখন মানুষের বিরুদ্ধে পুলিশ যখন কেস করে, or investigated for a criminal offense can have a huge impact on your personal or professional life. যখন আপনাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে, আপনাকে প্রসিকিউট করবে, আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস নিয়ে যাবে কোর্টের মধ্যে, অথবা আপনার বিরুদ্ধে একটা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন শুরু করবে, এইটা আপনার হিউজ ইম্প্যাক্ট আপনার আসবে, অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট আসবে আপনার পার্সোনাল লাইফ এবং প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career, private life and ultimately your liberty. সুতরাং ইভেন স্মল অফেন্স যদিও হয়, ছোট অপরাধও যদি হয় অথবা বড় অপরাধ যেটাই হোক, এগুলোর একটা এনরমাস, অনেক বিরাট একটা আপনার ইম্প্যাক্ট আপনার আসতে পারে, আপনার এফেক্ট আপনার উপর আসতে পারে এবং এটা লং লাস্টিং একটা কনসিকুয়েন্স হইতে পারে, অনেক দিন এটা আপনার ক্যারিয়ারের মধ্যে থাকবে, এটা আপনার প্রাইভেট লাইফের মধ্যে এবং আলটিমেটলি ইউর লিবার্টি আপনার, তার মানে আপনি হয়তো প্রিজনেও যাইতে পারেন। সুতরাং ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট টু হ্যাভ এ স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর ফ্রম দ্য আউটসেট। সুতরাং যখনই আপনাকে পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করবে অথবা ইনভেস্টিগেট করবে অথবা প্রসিকিউশনের জন্য আপনাকে শুরু করবে কোর্টে প্রসিডিংস, তখন আপনার সাথে সাথে শুরুর থেকে আপনাকে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে আপনার অ্যাডভাইস নিতে হবে, নেওয়াটা উচিত। As many clients enjoy a good reputation, আমি যেহেতু এই প্র্যাকটিস করতেছি দীর্ঘ 25 বছর ধরে, আমি জানি আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আমাদের গুড রেপুটেশন আছে, কোনো সময় পুলিশের সাথে তাদের ট্রাবল করতে হয় নাই, ট্রাবলের মধ্যে পড়ে নাই, পুলিশ তাদেরকে অ্যারেস্ট করে নাই, কোনো সময় ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে যাইতে হয় নাই, কিন্তু and have never been involved in the criminal process before, এবং অনেকে আমি দেখছি কি তাদের বিগত জীবনের কোনো সময় একটা ক্রিমিনাল
কেসের মধ্যে ইনভলভ হইতে হয় নাই এবং তাদের একটা ভালো রেপুটেশন আছে। We understand the distress that they can be feeling. আমরা বুঝি যে যখনই পুলিশ যখন তাদেরকে অ্যারেস্ট করে, তাদের বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন শুরু করে, তাদের বিরুদ্ধে কোর্টের মধ্যে ক্রিমিনাল কেস শুরু করে, তারা কত ডিস্ট্রেসফুল হয়ে যায়, কত অশান্তির মধ্যে পড়ে, এটা আমরা জানি। Therefore, you need a specialist solicitor who will provide the best advice and defense possible. সুতরাং আপনার দরকার হবে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরকে এনগেজ করা আপনার কেসের জন্য শুরু থেকে। যে যখন আমরা ইনস্ট্রাকশন নিই, আমরা একজন স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকেও আমরা সাথে নিই এবং স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর দুজন মিলে আপনার কেস ডিফেন্ড করবে আপনাকে কোর্টের মধ্যে, সেটা ক্রাউন কোর্টে হোক বা আরও উপরের কোর্টে যদিও হয়, আমরা সেটা সি থ্রো করবো। আপনার ওভারঅল আপনার যেগুলো স্টেপ যেগুলো নিতে হয় সেগুলো আমরা সবগুলো ফলো আপ করবো আপনার কেসের জন্য। I will pass to my colleague Barrister Georgia Lassaf to talk about controlling and coercive behavior. Georgia, yeah? Thank you. Thank you, Shafi. Today I will be talking about the offence of controlling and coercive behavior in an intimate or family relationship. Now, this offence is relatively new. It was brought in 2015 under Section 76 of the Serious Crime Act. So it's the new offence of committing controlling or coercive behavior in an intimate family relationship. Now, firstly, what do we mean by intimate or family relationship? Well, that can cover if you're a wife or you're a husband, and it can also cover offences committed against children in a family relationship. So it's quite a broad offence. It can be committed against two partners. They don't have to be married, or it can be committed against multiple family members in the family unit. Essentially, this offence is a new way for the government to clamp down on domestic abuse. Now, we already have a lot of offences that cover, for example, domestic violence. So you have common assault, ABH, GBH. You have harassment offences, which are committed over a long period of time, and you have stalking. Controlling and coercive behaviour is somewhat different, and it's broader. So let's talk about what it's defined as. It's defined as any incident or pattern of incidents of controlling, coercive, or threatening behaviour, violence, or abuse between those aged 16 or over who are or have been, so have been in the past, intimate partners or family members, regardless of gender or sexuality. So that means this offence can be committed by a man against a woman against a man, and within gay relationships. So this kind of abuse can include, but it is not limited to, psychological abuse, physical abuse, sexual abuse, financial abuse, and emotional abuse. Now, I'll get into exactly what those mean in a minute. If you're arrested for this offence, or you're charged with this offence of controlling or coercive behaviour, it's incredibly important that you go to a specialist criminal defence solicitor. They'll have access to specialist criminal defence barristers. The criminal law is a fast-changing area, both in law and procedure. And if you're arrested or charged with this offence, it is extremely important you go to a specialist criminal defence solicitor. Now, let's look at the ingredients of the offence. An offence is committed by a person if they repeatedly or continuously engage in behaviour towards another person that is controlling or coercive, and at the time of the behaviour, those two people are personally connected. This behaviour has to have a serious effect on the victim, and the person who's perpetrating the behaviour needs to know, or should know, that their behaviour will have a serious effect on the victim. Now let's look at what personally connected means.
So the defendant and the victim are personally connected if they are in an intimate personal relationship, or if they live together and are either members of the same family, or they live together and have previously been in an intimate personal relationship with each other. So what that means, as I said before, it includes two people who were in a sexual relationship. It includes two people who are married or in a civil partnership. It includes two people who live together and who are members of the same family. For example, a father and a daughter, a mother and a son, a cousin, two cousins if they live together, an uncle and a niece or a nephew if they live together, and so on. And it also, interestingly, includes two people who live together who have previously been in an intimate relationship with each other. Now, there are two ways in which it can be proved that the defendant's behaviour has a serious effect. Firstly, if it causes the victim to fear, on at least two occasions, that violence will be used against them, or if it causes the victim serious alarm or distress, which has a substantial adverse effect on their day-to-day activities. So just to go over that again, the defendant has to engage in behaviour that is controlling and coercive, that has a serious effect on the victim, and that the defendant knew that it would have, or they ought to have known it should have. For the purposes of this offence, behaviour must be engaged in repeatedly or continuously. And this activity can be the same, so the behaviour can be the same all the way through the offending, or it can be different types of offending. It can be different types of abuse. And we'll get into what exactly it can be in a moment. First, let's look at the phrase substantial adverse effect, because if you remember, one of the ways to prove that the behaviour has a serious effect on the victim can be if it causes the victim serious alarm or distress, which has a substantial adverse effect on their day-to-day activities. So this substantial adverse effect may include, but it is not limited to, the following things. Firstly, stopping or changing the way someone socialises. So if the controlling behaviour stops the victim from going out and seeing their friends, if someone's saying you can't see this friend, or you're not allowed to hang out with that group of people, that would come into the definition of controlling and coercive behaviour if it actually stops the victim going out and seeing those people. The second kind of substantial adverse effect is a physical or mental health deterioration. So if the victim becomes mentally ill because of the abuse. The third way is a change in routine at home, including those associated with meal times or household chores. So what that means, and what we sometimes see in controlling and coercive abuse, is that, for example, the offender or the defendant will attempt to stop the victim from eating at meal times, or they'll say, you can't eat with the rest of the family, you have to eat in your bedroom, or you have to eat downstairs. Now that is controlling and coercive behaviour, and it comes under the legislation. Another way, which is specifically for children, is an attendance record at school. So if someone stops their child from attending school for no reason other than they want to control them, that is also controlling and coercive behaviour. Another example of a substantial adverse effect is changes to work patterns, employment status, or routes to work. And this could be, for example, stopping your wife from going out to work anymore, saying, no, that's enough of you working, you have to stay home. Or you can only work a few days a week so I can keep an eye on you at home. That comes into controlling and coercive behaviour as well. Now, the sentences for this offence are quite severe. So if this is an offence called an either way offence, so it can be either tried
in the Magistrate's Court or the Crown Court. In the Magistrate's Court, the maximum sentence that can be given for this offence is 6 months in prison. However, even if you have a Magistrate's Court trial, the magistrates still have the option to send the case to the Crown Court to be sentenced. And if that happens, the Crown Court, and also if the case is tried in the Crown Court, the sentence can be up to 5 years in prison. So this offence is taken incredibly seriously by the courts. It's important to remember that when we're thinking about the kind of behaviour that goes into controlling and coercive behaviour, the conduct might seem quite innocent, especially if it's looked at in isolation. So if you look at one example of, say, preventing your child from going to school or hanging out with certain people, or preventing your wife from wearing certain clothing, that might not seem like abuse, that might not seem like an offence. But it's important to remember that you have to look at the whole pattern of behaviour. The impact of the whole pattern of behaviour and the behaviour within the context of the whole relationship is crucial, and this is what prosecutors will look at when charging someone. They will look at the whole relationship and all these different incidents taken together. So building on the examples we've talked about already, relevant behaviour that can be charged as controlling and coercive includes isolating a person from their family and friends. So saying perhaps to your wife, you mustn't see your family anymore, they're a bad influence on you, look at how you behave with them, you can't see them anymore. And it also can include things like telling someone that their family doesn't care about them and that their family doesn't love them and their family doesn't want to see them. This is also a way of isolating someone from their family and or their friends. The second way is depriving someone of their basic needs. So that includes things like withholding food and withholding anything, including money, and that's a separate aspect which we'll come on to later. Another way that controlling and coercive behaviour can be established is through monitoring of people's time. For example, saying to your partner, so saying to your husband, how come you spent so long on this? What were you doing at this time of day? What were you doing at this time of day? Making someone account for every minute of their time when they're apart from you can fall under controlling and coercive behaviour. And again, we're looking at a whole pattern of behaviour. We're not looking at one time where someone said that to someone else. We're looking at repeated incidences of conduct in the context of the whole relationship. Another way that someone can show controlling and coercive behaviour is monitoring a person via online communication tools or using spyware. For example, if a wife puts a tracker on her husband's phone to see where he's going, or to see who he's texting, that is also controlling and coercive behaviour. But remember, coming back to the substantial adverse effect, the prosecution also have to show that this kind of behaviour is having a substantial adverse effect on the victim's life. So what are we talking about? We're talking about an offender taking control over aspects of someone else's everyday life, where they can go, who they can see, what they can wear, when and where they can sleep. This is all now an offence if it takes place on numerous occasions and if the prosecution can prove that there is a substantial adverse effect on the victim's everyday life. Thank you very much, Georgia. We will get back to that point again in the next segment. Yeah, দর্শক আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাব এখন ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন না এনটিভির কলাকৌশলীরা ওনারা খুবই স্কেলড ওনারা সবগুলা প্রোগ্রাম কিন্তু আমাদের এই যে ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছেন এবং এনটিভি ইউরোপ লাইভে গেলেও আপনারা দেখতে পারেন মোবাইলের মধ্যে আজকে যে টপিকটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়া লাসফ যেটা বলতেছিলেন এটা খুব ব্রডার
আপনার অনেকগুলো অফেন্স এই আইনের আওতায় নিয়ে আসছে। এটা নিউ লেজিসলেশন, নিউ ল কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো-সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়াল আসাফ। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।